እንግዶችን ለመቀበል ስትሰራ ቆይታለች እኛም በቀደሙ ዘገባዎቻችን ስንቃኝ እንደነበረው ሰዎቹ መሪዎቹ ሌሎችም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ወደ ሌላኛው ከተማችን ወደ ሌላው ሁለተኛ ቤታችን መጣን የሚል ስሜት ነበራቸው አሁንም የመጨረሻው ሰዓት ላይ እንገኛለን በዚህ የህብረቱ ጉባኤ ዋና ጉዳይ ተብሎ የተነሳው መሪ ሐሳቡ የማካካሻ ፍትህ ለአፍሪካውያንና ለዘርአ አፍሪካውያን የሚል ነው ስለዚህ በዋናነት የየሀገራቱ መሪዎች በዚህ በአዲስ አበባ ያለፈ ዘመንን የአፍሪካውያንን ልዩ ልዩ ፈርጅ ያለው ጉዳት ልዩ ልዩ ፈርጅ ያለው የኢፍታዊ የነበረ ነገር አንስተው በቀጣይም አቅጣጫ አስቀምጠው በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ ይጠበቃል በዋናነት የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ትልቅ ትኩረት እንደሚያገኙ ይጠበቃል በአህጉሩ አሁንም ቢሆን ባለፉት አመታት በየአመቱ በሚነሱ አጀንዳዎች ለመስራት ትልልቅ ጥረቶች ቢደረጉም አሁንም ግን በአመርቂ ሁኔታ ያልተከሄደበት ውጤቱም ያን ያክል ሊባል የማይችል መሆኑ የተነሳ ጉዳይ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ የህብረቱ የተቋም ሪፎርምም እንዲሁ በልዩ ትኩረት ከሚነገርባቸው ሪፖርትም ቀርቦ ውይይት ከሚደረግባቸው ጉዳዮች እንደሚሆን ይጠበቃል በ2016 የአህጉሩ ይህ ተቋም አህጉራዊ ተቋም በልዩ ልዩ ምክንያቶች ሪፎርም እንደሚያስፈልገው ሐሳብ ተነስቶ ከዛም በኋላም የሪፎርም አቅጣጫና ፍኖተ ካርታም ተቀርጾለት ሲሰራ ቆይቷል በዋናነት አህጉሩ በልዩ ትኩረት መስራት ያለባቸውን የመጠን ርዕዩን አጥብቦ እንዲሰራ በልዩ ልዩ ትኩረቶች ላይ እንዲያተኩር ለማድረግ ስራዎችን መጀመሩ ይታወቃል ከ9 አመታት በፊት ሁለተኛው የዚህ ምክንያት ሆኖ የተነሳው ጉዳይ በስራ መደራረብ ምክንያቱም አህጉራዊ ተቋም ነው ነገር ግን ቀጠናዊ ተቋማት ደግሞ አሉ በአህጉራዊ ተቋሙና በቀጠናዊ ተቋማት መካከል ያለውን የስራ ክፍፍልና መደበላለቅም ለይቶ ለማንጠርና ውጤታማ ለመሆንም ይህ አንዱ ምክንያት ሆኖ ይነሳል እኒና መሰል ምክንያቶች ለተቋማዊ ሪፎርም አንዱ ማሳያ ነው እንግዲህ በዚህ ስብሰባ በልዩ ትኩረት ከሚታዩ መካከል የኮሚሽኑ የስራ አስፈጻሚ ተቋሙ እንደሚታወቀው የአፍሪካ ሕብረት ካሉት ተቋማዊ አደረጃጀቶች መካከል ይህ ኮሚሽኑ ነው ኮሚሽኑ አጠቃላይ ስብሰባው የሚሰጣቸውን አቅጣጫዎች የሚነድፋቸውን ፍኖተ ካርታዎች በአህጉር ውስጥ ሊቀመጡ ይገባቸዋል የሚላቸውን የሚያስፈጽም አስፈጻሚ ተቋም ነው በዚህ ውስጥም ባለፉት አመታት ስራው ሲሰሩ ቆይቷል ነገር ግን አሁንም ከሪፎርሙ አንዱ ይህ ሆኖ ይጠበቃል ግን ደግሞ በዘንድሮ አመት ደግሞ አዳዲስ ምርጫዎች እንደሚደረጉ ይጠበቃል በተለይም ደግሞ ለ8 አመታት ከ2017 በፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ በዚህ በተቋም ውስጥ ኮሚሽነር ሆኖ ያገለገሉት ሙሳፋኪ መሐመድ በዚህ አመት በዚህ ቀን በዚህም ስብሰባ ስልጣናቸውን እንደሚያስረክቡ በሌላ ምርጫም ይጠበቃሉ ስለዚህ በቀጣይ ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል የእርሳቸው በስልጣን መተካካት ነው የእርሳቸው ያለፈ 8 አመት የአህጉራዊ ተቋሙ አንድ አሻራም ሆኖ በእርሳቸው በኩል የሚመዘገብ ነው ለምሳሌ እርሳቸው ባለፉባቸው 8 አመታት በልዩ ትኩረት ከተሰሩ መካከል አህጉሩን የሰላም የኢኮኖሚ የፖለቲካ ጉዳዮችን መስራት ተብሎ የታቀዱ ጉዳዮች አሉ ምን ያክል በእርሳቸው ስንመለከተው አሳኩት የሚለው አንዱ ነው ለምሳሌ የእርሳቸው ትልቅ ስኬት ተብሎ የሚጠቀሰው የሙሳፋኪ መሐመድ ዛሬ ስልጣናቸውን የሚያስረክቡት በአህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠናው ውሳኔ እንዲተላለፍ ማድረግ አንዱ ነው 2018 ላይ ወደ ስራ እንዲገባ ሀገራት እንዲፈርሙት ከዛም ያለፉ ሌሎች ያልተካተቱ ሀገራትን ከመፈረም ባለፈ በየፓርላማዎቻቸው በየሀገራቱ ህግ አውጭ ምክር ቤት ውስጥ እንዲያስፈርሙና ህግ አድርገው እንዲያጸድቁ የሚጠበቀውን የእርሳቸው አንድ ትልቅ ስራ ሆኖ የሚታሰብላቸው ነው ከዛ ባለፈ በአህጉር ውስጥ ያለውን የግብርና ልማት የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽንም በተቻለ አቅም ከነበረው በማሳካት በኩል የተሻለ እንደነበራቸው የእርሳቸው የስራ ሪፖርት ያሳያል ነገር ግን ሙሳፋኪ መሐመድ የእርሳቸውም ባይሆን ጥሩ ነው ተብሎ የሚጠቀሱም አሉ ለምሳሌ እርሳቸው ከቻድ የመጡ ናቸው ከቻድ የስልጣን ሽግግር ጋር በተያያዘ በ2021 ይህ ህገ መንግስታዊ የተባለ የስልጣን ሽግግር በዛ ታይቷል እርሱን ቁርጥ ያለ አይነት ውሳኔ አለመሰጠቱ ከሳቸው የሚነሳ ጉዳይ ነው ሌላው ጉዳይ በቶጎ ሎሜ የተፈረመ ስምምነት አለ እንደሚታወቀው በ2000 ቶጎ ሎሜ ስምምነት የሚያጸድቀው የጸደቀው ስምምነት የሚያሳየው በአፍሪካ የትኛውም አይነት ህገ መንግስታዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር ሲከሰት የህብረቱ ጉባኤ ወይም የህብረቱ ያን ሀገር ያገላል የሚል አለ በሱዳን የተመለከትነው ነው በሌሎችም የሳህል ቀጠና አካባቢዎች የተመለከትናቸው አሉ የምዕራብ አፍሪካ ላይ የነበሩ ባለፈው የፈረንጆች አመት የተከሰቱ በሙሉ የአፍሪካ ህብረት ዛሬ የወጣቸው ውሳኔዎች አሉ ነገር ግን
ቻድ ላይ የሰጣቸውን ውሳኔዎች በዛ መልኩ አለመሆኑ የሚጠቀስ ነው። የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት 2 ዓመት ሊሞላው 1 ወር በኤፕሪል ይሞላል። እዛ ላይም የተሰጡ ውሳኔዎች አመርቂ አለመሆናቸው የሚነሳ ነው። ስለዚህ ቀጣይ የሚመረጡ የኮሚሽኑ አባላትና ዋናው ደግሞ አይን የሚረፍባቸው ኮሚሽነሩ የህብረቱ ኮሚሽነር እነዚህን እስካሁን የመጡ ጉዳዮችን በማጠናከር በቀጣይ በተለይ በዲጂታል ፋይናንሲንግና በሌሎችም በሰላምና ጸጥታ በኢኮኖሚ በተቋማዊ ሪፎርም የበለጠ ስራዎችን እንዲሰሩ ይጠበቃል። ይህ እንግዲህ በአጀንዳነትና በልዩ ልዩ መልኩ የሚመከርበት ነው። አሁን በቆምኩበት አዳራሽ ዋናው ከጀርባ የሚታየው በቀጣዮቹ ደቂቃዎች መሪዎቹ ወደ አዳራሹ ገብተው ሌሎች እንግዶች እየገቡ ነው። የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ወደ አዳራሹ እየገባ ነው። ነገር ግን በቀጣዮቹ ደቂቃዎች የየሀገራቱ መሪዎች ወደ ውስጥ ገብተው ስብሰባው እንደሚጀመር ይጠበቃል። አሁን ያለው አጠቃላይ ያለው ቦታ የማያዝ ከሌሎችም እንግዶችም ከውጭ መግባት አጠቃላይ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ከጀርባም በአጠቃላይ በዚህም ግቢ ውስጥ የሚታየው። እናመሰግናለን። ለይኩን መልካም ጊዜ ይሁንልህ ስላደረስከን መረጃ በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረስን እንገኛለን። ጉዳያችን ደግሞ የአፍሪካ ሕብረት 38ኛው የመሪዎች ጉባኤ ነው። የመሪዎች ጉባኤ በዋናነት በ46ኛው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ውይይት ላይ አጀንዳ መሆን መቻል አለባቸው፣ መወያየት አለባቸው መሪዎቹ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ጉባኤው በሚል የቀረቡ ርዕሰ ጉዳዮችን ይወያዩባቸዋል ተብሎ ይታሰባል። እሱም ደግሞ ከደቂቃዎች በኋላ ይፋ ይከፈታል ማለት ነው። ዘላለም በተለይ አጀንዳዎቹ በጣም በርካታ ናቸው። ለይኩን ሲያነሳ ነበረ አጠቃላይ የአፍሪካ ሕብረት ተቋማዊ ማሻሻያ ወይም ደግሞ የሪፎርም ጉዳይ አለ። ቀጠናዊ እንዲሁም አጠቃላይ አህጉራዊ የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች፣ የማካካሻ ፍትህ ለአፍሪካንና አፍሪካን ዝርያ ላላቸው ሁሉ የሚለው ደግሞ በዋናነት የዘንድሮው መሪ ቃልም ነው። እነሱን ጉዳዮች ለማንሳት እንሞክራለን። የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና፣ የኢኮኖሚ ትስስርን፣ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ፣ የግብርናና አየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ በጣም በርከት ያሉ ጉዳዮችን ይመክራባታል ብለን እናስባለን። በንግግራቸውም እንዲህ አይነት ጉዳዮች እንደሚዳሰሱ እንጠብቃለን። ወደዚህ ከማለፋችን በፊት ግን ቀደም ብለን ለማስተዋወቅ እንደሞከር ነው የተወደዳችሁ የፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቤተሰቦች የአስተናጋጇ ኢትዮጵያ በሀገሯ መሪ ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኩል የተለያዩ የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ስታደርግ ነበር። የሞቅ አቀባበልም ሲደረግ ነበር። ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ በብሔራዊ ቤተ መንግስት ደግሞ አጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ጉዳዮችን ሲያነሱ ነበር የሚሉ ጉዳዮችን ያንሳን ነበር። ከዚህ ቀደም በነበረን ውይይት መጠነኛ ፋታ ወስደን እንመጣለን። አጠቃላይ የነበሩ የሁለትዮሽ ውይይቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ተከታትለን እንመለሳለን። አሁንም በቻላችሁት ልክ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን።
የጋራ መዲናችን የሆነችው አዲስ አበባ የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዳ ተሳታፊዎችን ለመቀበል ሽር ጉድ እያለች ትገኛለች። ጉባኤው በተሳካ መንገድ እንዲከናወን ማድረግ የሁላችንም የቤት ስራ ነው። ኢትዮጵያን በአፍሪካ ውስጥ ያዩ ሀገራዊና አህጉራዊ ሁለንተናዊ ከፍታዎችን ሊያቆናጥጡ የሚችሉ የሐሳብ መንሸራሸሮችን በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። At the outset, let me welcome you all to the land of origins on behalf of the people and government of Ethiopia. 38ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በፋና ቴሌቪዥን የተለያዩ የስርጭት አማራጮች ወደ እናንተ ይደርሳል። ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያን እናበስራለን። We are supposed to be free and independent. We will fight a fight for our own identity, for our own integrity and personality as Africans. We are Africans. Struggle to rid Africa completely and forever of imperialism and its handmaidens, colonialism and neo-colonialism. Love each other everywhere else where you find one another. Protect each other, Africans. We must begin to build immediately our own continental common market. What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. Freedom was a long time coming in our continent. It was delayed but unstoppable. African independence leaders helped orchestrate and intensify the struggle to bring freedom to the entire continent throughout the decades.
ስላብሮንታችሁ እናመሰግናለን። አሁንም ከፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጋችሁ ስለሆነ ደስ ይለናል። ከቴሌቪዥን አማራጫችን በተጨማሪ በተለያዩ የዲጂታል አማራጮች ልታገኙን ትችላላችሁ። ስለ አብሮንታችሁ ደጋግመን የምናመሰግነው። ቀደም ባለው ቆይታችን እንግዲህ አፍታ ለመውሰድ ሞክረናል። በዋናነት በብሔራዊ ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ካደረጓቸው ጉብኝትና የሁለትዮሽ ንግግሮች የተቀረጫጨው ምስሎችን ነበረ ለመመልከት የሞከር ነው። እንደምታስታውሱት ባለፈው አመት በተለይ ከሶማሊያ ጋር በተገናኘ የተለየ ትውስታ ነበረ። መጥፎ የሚባል ትውስታ ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን የብሔራዊ ጥቅሜ ዋነኛ አስኳል ነው በሚል ወደፊት ማምጣቷን ተከትሎ ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርማ ነበረ። ዘላለም እንደምታስታውሰው በዛን ወቅት እንግዲህ ሀሰን ሼክ ፕሬዝዳንት ማለት ነው ማህሙድ የሶማሊያው አዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ ጫናዎችን ለመፍጠር የሞከሩበት ከፍተሻ ጋር በተገናኘ ብዙ የሚወቀሱበት ነበረ። ከሳምንታት በፊት አዲስ አበባ ነበሩ። ምን ያክል የሞቀ አቀባበል እንደተደረገላቸው እነዚህ ሁለት ሀገራት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሊነጣጠሉ የማይችሉ እንዲህ አይነት የብሔራዊ ጥቅሞች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ወንድማማችነትና እህትማማችነት በደም የተከፈለ ዋጋ ያስተሳሰራቸው ሀገራት መሆናቸውን ስናነሳ ነበረ። ትናንትም እንዲሁ የተደረገላቸው አቀባበል ያንን የሚያመለክት ነው። ሁለቱ ሀገራት አሁን በመሪዎች ደረጃም የበለጠ መቀራረብ ውስጥ እየገቡ መሆኑን ማንሳት እንችላለን ከአየናቸው ተንቀሳቃሽ ምስሎች አንጻር። ወደ አፍሪካ ህብረት የዘንድሮ የመሪ መልእክት እንሻገርና የማካካሻ ፍትህ ለአፍሪካንና አፍሪካን ዝርያ ያላላቸው ሁሉ ይላል። በተለይ የማካካሻ ፍትህ ሲባል በአንደኛው የፋይናንስ ጉዳይ ነው። ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ከዚህ በፊት በአፍሪካን ላይ ተፈጥሯል ተብሎ የሚታሰበው በደል አለ። እሱ የሚታመንም ሀቅ ነው። በተለይ ከዚህ ከባሪያ ንግድና አጠቃላይ ከቅኝ ግዛትም ጋር ወደዚህ መለስ አድርገን ልንመለከተው እንችላለን። አፍሪካን የማካካሻ ፍትህ ያስፈልጋቸዋል የሚል ጥያቄን አንስቷል። ጥያቄው መነሳቱ በጣም ትልቅ ነው። ግን የመሳካት እድልስ ደግሞ አለው ወይ? አፍሪካ አሁን ካለበት እውነት አንጻር ያንን ማሳካት የሚችል ነው ወይስ ደግሞ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ አጀንዳ እንዲሆን በመሪዎች ደረጃ መነሳቱ በበጎ የሚነሳ ነው? ግን ደግሞ የመሳካት እድሉስ እስከምን ሊደርስ ይችላል? አሁንም የአፍሪካ ህብረት ሪፎርም ማድረግ ያለበት በጣም ጠንክሮ መውጣት ያለበት ጊዜ ነው። ይሄኛውን ትንሽ ሊቸግረው ይችላሉ የሚሉ ክርክሮች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከፋይናንስ ወይም ደግሞ ከገንዘብ ባሻገር የማካካሻ ፍትህ ማለት እውቅና መስጠት በራሱ ለደረሰው በደል ከዛ ባሻገር ደግሞ ምንድነው እንደዚህ የስነልቦናም ጭምር ነው ማካካሻው። ስለዚህ ከገንዘብ ጋር ብቻ መተሳሰር የለበትም የሚሉ ደግሞ ተከራካሪዎች አሉ። ስለ ጭብጡና አንሰት ተወሰነ እናነሳለን። ግን ቀደም ሲል ያነሳው የሶማሊያው ፕሬዚዳንት የሀሰን ሼክ ይሄ ዲፕሎማሲ ነው። ቀደም ያነሳ ነው ሀገር ገጥ በቆራጥነት አይናፋርነት ተላቋል። ዲፕሎማሲያችን ያላቆ አምና የነበረውን አንስታል። ዘንድሮ ደግሞ ያለውን ፈገግታ በዲፕሎማሲ ፈገግታ ራሱ ትርጉም አለው። የሰውነት እንቅስቃሴያቸው ሁሉና ልብ የሚያሞቅ አይነት ሆኖ አግኝቻለሁ። ወደዚህ ወደ ዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት የመሰባሰቢያ ጭብጥ እንመለስና እንግዲህ የሚለው ለአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ውጪ ላሉ የአፍሪካ ዝርያ ላላቸው የጥቁር ህዝቦች በሙሉ ነው እና ጉዳዩ እዚህ አፍሪካ ውስጥ ላሉ ብቻ ሳይሆን አሜሪካ ውስጥም ደቡብ አሜሪካ ውስጥ ካሪቢያን አፍሪካንስ እንደ ዳያስፖራ ነው የሚሏቸውና እነሱንም የሚያካትት ነው። እንግዲህ ይህ ጭብጥ ስንታየው አዲስ አይደለም። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በተመሰረተበት ወቅት ከሚነሱ ጉዳዮች መካከል አንደኛው የሪፓሬሽን አፍሪካውያን በባሪያ ንግድ በቅኝ ግዛት ለደረሰባቸው ግድያ፣ ዝርፊያ፣ ይሄ ዲሁማናይዚንግ የሚሉት ሰውን ከሰውነት በታች የሚያውል ወንጀል ነው፣ ክራይም ነው የሚሉት ለሱ ካሳ። እንግዲህ ካሳ ሲባል እንዳልከው ከገንዘብ ጋር ብቻ የሚያዛል። ገንዘብ አንደኛው ኮምፖነንት ነው። ሌላም እንትኖች አሉ። ለምሳሌ የተደረጉ ጥፋቶችን ሪኮግናይዝ ማድረግ፣ እውቅና መስጠት፣ ይቅርታ መጠየቅን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንግዲህ እኛ እንኳን በምናስታውሰው ከሀገራችን የተዘረፉ ብዙ ቅርሶች አሉ። እንደው የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲንሸራሸሩ ከምናያቸው ሂውመር ይሄ ቀልዶች እንኳን አውሮፓውያን የግብጽን ፒራሚዶች ተሸክመው ያልሄዱት መንቀል ስላልቻሉ ስለከበዷቸው ነው። እስኪ ድረስ በአውሮፓና በአሜሪካ ያሉ ታላላቅ ሙዚየሞች ውስጥ ሞልተው የሚገኙት ከአፍሪካ በእንግዲህ ያለ ፍቃድ ተዘርፎ ይሄዱ ናቸውና እነዚህንም ይጨምራል። እንግዲህ ይሳካል አይሳካም ወይ የሚለውን ከማየታችን በፊት ምንድነው የደረሰብን የሚለውን ደግሞ ብናይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ስንቴ እንደምታስታውሰው አውሮፓውያን አይደሉም የጀመሩት ይሄንን፣ ቀደም ሲል አረቦቹም ጀምረውት እንደነበር ይታወሳል። በከፍተኛ ቁጥር ወደ አረብ ሀገራት አፍሪካውያን በባርነት እንደተጋዙ እናውቃለን። ከዛ በኋላ ደግሞ መጠኑን ጨምሮ ወደ አውሮፓ፣ ወደ አሜሪካና ወደ ሌሎች አህጉራትም እንደሄዱ እናውቃለንና የአፍሪካውያን
በባርነት ብቻ ሳይሆን እንደው ነፃ እንበልና ነፃ ከወጡ በኋላ ራሱ የእኩልነት ጥያቄ አለባቸው፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ አለባቸው፣ የፍትህ ጥያቄዎች አሉባቸው። ለነዚህ ሁሉ ካሳ መጠየቅ አለበት። እንደ ምሳሌ የሚነሳው የአሜሪካ እንሂድና ጥቁሮች ከሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ድረስ በኩል የማይታዩበት አንድ ባስ ላይ እንኳን ነጭ ከፊት አንድ ባስ ውስጥ ካለ ኋላ ሄዶ የሚቀመጡበት አንድ በጣም የሚያስቅ ህግ አለ። ጥቁር የማይቀመጥበት በፍጹም አንድ የሚያስቅ ህግ አለ። እንደነገርኩህ እንግዲህ የባሪያ ንግድ ከቆመ በኋላ ራሱ አንተ በደም ውስጥ አያት ቅድመ አያት ሊሆን ይችላል ዋን ድሮፕ ሩል የምትባላለች አንዲት ጠብታ ደም ካለበት አንተ ጥቁር ነህ። እንደው በተፈጥሮ ካየኸው እኮ እናት ጥቁር አባት ነጭ ቢሆን አንተ 50-50 ነጭም አይደለህም ጥቁርም አይደለህም ሰው ነህ ሲጀመር። ግን ይሄ አንድ ዋን ድሮፕ ሩል የምትባላለች ጥቁርን የዚህን ያህል ነው የሚጠራው። 10 ትውልድ ወደ ኋላ ቆጥረው በደም ውስጥ የጥቁር ዝርያ ካለብህ ከሰው እኩል የማትቆጠርበት ዘመን የነበረበት ነው። ሌላ ደግሞ የብራውን ፔፐር ባግ የሚሉት አለ። አሜሪካ ውስጥ ጥቁር ከሆንክ ጥቁርም ደረጃ አለው። ወረቀት ነው ፊት ላይ እንደዚህ ታደርገዋለህ ወይ ከዛ እንግዲህ ብራውን ፔፐር ማለት ቡኒ ወረቀት ነው። ከሱ ከነጻ የተሻለ ቦታ የምታገኝበት ከሱ ጠቁራ ከተገኘ ደግሞ ለስራ እንኳን አመልክተ የማይሰጥበት አጋጣሚ የነበረበት ነው። ብዙ አሉ። እኛም ጋር ደግሞ ምንድነው የፈጠረብን ብለን እናስብ። አፍሪካውያን ፊዚካሊ ከተሰረቀብን ከሞት ነው ከተጋዝ ነው በላይ አሁንም ድረስ ሰፈር እያደረግንበት ያለ ነው ጉዳይ ይበልጣል። በባህል አንፃር ነው። አሁን ዛሬ ላይ ሶሻል ሚዲያ ብታይ ቲክቶክ ብትከፈት አንተ ፊልተሮች አሉ። ሰዎች የራሳቸውን ገጽታ በድፍረት ሶሻል ሚዲያ ላይ የማይለጥፉበት ጥቁር የሆነ ሰው ሁሉ ነጭ እስኪመስል ድረስ የሚያወጣበት። ሌላው ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ በቢሊዮን ዶላሮች የሚያወጣ የብሊቺንግ የቆየ ስኪን ብሊቺንግ የሚሉት አለ። የቆዳን የማንጣት ይሄ እንግዲህ የጤና ጉዳቱን ተውና አፍሪካውያን ምን ያህል በስነ ልቦና እንደተሰበረ ነው የሚያሳየው። ሌላው ቢቀር የትምህርታችን የፖለቲካችን የምናውቀው እውቀትን ምን በይንበት ስታንዳርድ ሁሉ ከነሱ የተወሰደ ከኛ ያልሆነ ሌላ እንትንን እናንሳ እስቲ ከነበረን የስልጣኔ ይዞ የተነጠለበት አፍሪካ ይላሉ። በኢግልዝ የሚባል ፈላስፋ ነበር ጀርመናዊ እንደምታስታውሰውና አፍሪካ ታሪክ የሌላት ነው፣ ለመጠናት የሚሆን ታሪክ የሌላት። እንደውም ከዛ ቀደም የነበሩ አውሮፓውያን ተጓዦች አፍሪካን ማለት ቢስት ናቸው ይላል፣ አውሬዎች ናቸው፣ አይኖቻቸው ደረታቸው ላይ ያሉ ይላል። እና ይቅርታ መጠየቅ ብቻ አይደለም ለአፍሪካን፣ የገንዘብ ካሳ ብቻ አይደለም ለአፍሪካን፣ በደልን እውቅና መስጠት ብቻ አይደለም ለአፍሪካን፣ አፍሪካንን በኩል የማየትም ጉዳይ ነው። በኩል ማየት ሲባል እንግዲህ አሁን ላይ አፍሪካ የዴት ክራይሲስ በሚሏት በብድር እንግዲህ ወዲያ ያላጉን ያሉት እንግዲህ ምዕራባውያን ሀገራት በተለያየ መዋቅሮቻቸው አንድ ጽሁፍ አንብቤ ነበር። who owes who ይላል፣ ማን ነው የማን ብድር ያለበት የሚል አይነት ነውና ይሄ ሪፓሬሽን የሚለው ካሳ የሚለውን አንዳንድ ጸሐፊዎች የሚሉት በ100 ትሪሊየን አካባቢ ይሆናል በገንዘብ ቢሰላ፣ ይቅርታውንም ሌላውን ትተህ ማለት ነው። ነገር ግን እኮ አፍሪካ እስካሁንም ያልተከፈላት በትሪሊየን ዶላሮች የሚቆጠሩ የክላይሜት ካሳ ይሄ የአየር ንብረት ለውጥ ለሚያመጣው ጉዳት የደረሰባት ላለው ጫና ካሳ የሚሆን በትሪሊየን የሚቆጠር የዶላር እዳ አለባቸው፣ ያልተከፈለ እዳ ማለት ነውና እንደኔ ማንሳቱ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ላይ የማስፈጸሚያ ስልቶችና አቅሞቻችን ላይ ስንመለስ ለማውራት እንሞክራለን። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ማን የማንደ ያለበት የሚለው በጣም ትልቅ ኮንሰፕት ወይም ደግሞ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ የሚያከራክር ነው። እስከዛሬም ድረስ እስካሁን አደቂቃም ደግሞ የቀጠለበት ነው። እነዚህ በደሉ በተለይ አፍሪካውያን ላይ ያለው ቀደም ብለህ እንዳነሳኸው አፍሪካውያን በተለያዩ ለትምህርት እድልም ወይም ደግሞ ለስራ እድል በተለይ በጣም ባሉትም አፍሪካውያን በጣም ስደተኛ ሆነው እንመለከታቸዋለን። የተሻለ ኑሮ ፍለጋ የሚል ሊሆን ይችላል ከቨሩ፣ ግን ትናንትናና ከዛ በፊት የተሰሩ የስነልቦና ጫናዎችም ጭምር እዛ የተለየ አይነት ስዕል እንድናደርግ የመጣብን ነው። የዚህ ቆዳን የማንጻት እንትንም በቀላሉ የምታየው አይደለም። መለስ ያን ለመመልከት ሞክራለን። ወደ አፍሪካ ህብረት እንሄድና የተወሰነ ቆይታ አድርገን ደግሞ እንመለሳለን። የተወደዳችሁ ከፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። 38ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከደቂቃዎች በኋላ በይፋ ይከፈታል። አሁን ምን አለ የሚለውን ደግሞ ከባልደረባችን ውብርስት ተሰማ ጋር ቆይታ ለማድረግ ወደናል። ውብርስት እንደምን ቆየሽ? በአጠቃላይ በአፍሪካ ህብረት በአሁኑ ሰዓት ምን እየተካሄደ ነው? ምን ይመስላል? መሪዎች እየገቡ ነው ወይ? ምን ጉዳዮችስ ማንሳት እንችላለን የሚለውን ነገር ለመመልከት እንሞክራለን። ውብርስት መቀጠል ትችያለሽ።
አመሰግናለሁ ዘላለምና ስንታየው እንደምናርፍዳችኋል። እንግዲህ 38ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እንግዲህ መሪዎች ገብተው ጅማሮውን ያደርጋል የመጀመሪያው ውሎ ተብሎ ይጠበቃል። ለዚህም ተሳታፊዎች ወደ አዳራሽ እየገቡ ነው ያሉት። በዚህ ያለው ድባብ አሁን ላይ ይሄንን ነው የሚመስለው። ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ጉባኤ ሲጀመር ምን ጉዳዮችን ትኩረት አድርጎ ይወያያል በሚለው ላይ በርካታ ጉዳዮች ናቸው የሚጠቀሱት። የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ደግሞ በዚህ ውስጥ የምን ጊዜም የአፍሪካ ሕብረት ጉባኤ እንግዲህ ዋነኛው የትኩረት አጀንዳ መሆኑ ይታወቃል። ይሄውም አፍሪካ በእጅጉ የምትፈተንበት አጀንዳ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ነው የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ። አፍሪካ በርካታ ኢኮኖሚያዊ ውጥኖችን በየጊዜው ትይዛለች፣ ስትራቴጂዎችን ትነድፋለች። ነገር ግን ተፈጻሚነታቸው ላይ የሚታዩ ክፍተቶች በየጊዜው በሰላምና ጸጥታ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በሚፈጠሩ ማለት ነው ሁልጊዜም ከውጤታማ ተፈጻሚነታቸው የሚያስቀራቸው ጉዳይ ነው። እንግዲህ 2019 በፈረንጆቹ ይሄንን ታሳቢ ያደረገ ሕብረቱ እንደ ዋነኛ አጀንዳ እንቀሳቀስበታለሁ ብሎ ያሰበው በርግጥ በጣም የሕብረቱ መሪዎች ተስፈኛ ሆነውበታል ተብሎ የሚታሰብ ነው። የዚህ የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን እውን የማድረግ ውጥን እንግዲህ ይሄ አሁንም ሕብረቱ አህጉሪቱን ልታሳካ የምትፈልገው ትልቅ ውጥን ነው። ነገር ግን ተፈጻሚነቱ ያን ያህል ነው አሁንም ድረስ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንደውም በውጥኑ በሕብረቱ ከመቀመጡም አስቀድሞ የነበሩ ግጭቶች ተስፋፍተው አሁን አፍሪካ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ተስፋፍተው ነው ያሉት ማለት ይቻላል። እንግዲህ በዋነኝነት በሰላምና ጸጥታ ላይ የምናነሳው በአህጉረ አፍሪካ የግጭትም የተራዘሙ ግጭቶች መነሻ በመሆንም የመፈንቅለ መንግስት ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ አካሄዶችን በመከተል የሚደረጉ በተለያዩ ሀገራት የሚደረጉ የእርስ በርስ ግጭቶች ናቸው። እነዚህ በዋነኝነትም በማዕከላዊ አፍሪካ፣ በምዕራብ አፍሪካ፣ በሳህል ቀጠና የሚጠቀሱ ናቸው። አሁን ደግሞ ከፍተኛ ስጋት ያለበት ወደ ምስራቅ አፍሪካ ይሄው ጉዳይ ተዛምተው የሱዳን ጉዳይ ለዓለምም ትልቅ ስጋት ያለበት ቀውስ በመሆን የሚጠቀስ ነው። በተለይም የሰብአዊ ቀውሱ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄ ውጥን ስራ ላይ ቢሆንም አፍሪካ ያን ያህል እንዳለመችው ስኬታማ የሆነችበት ጉዳይ ነው ማለት አይቻልም። የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ በሶማሊያም እንደዚሁም ደግሞ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የተለያዩ ያልተፈቱ የቤት ስራ የሆኑ ለሀገሪቱ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ችግሮች እዚህም እዛም አሉ። ነገር ግን ሕብረቱ አሁንም እነዚህ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ በቀጣይ እስካሁን ባሉ ክፍተቶች በቀጣይ ደግሞ አዲስ ከሚያስባቸው የተለያዩ ተቋማዊ ማሻሻያዎች ጋር በተገናኘ ይህንን የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ የቀጣይ ጊዜ ትልቅ አጀንዳ የማድረግ ሀሳብ አለው። ይሄውም ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበረው በላይ አሁን ላይ አህጉሪቱ ውጫዊ የሚሆኑ ፈተናዎች የሚፈትኗት ናቸው። ዓለም አቀፍ ተለዋዋጭ የፖለቲካ ሁኔታዎች አሉ በአህጉሪቱ ውስጥም ያሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ አህጉሪቱ ያሉባትን የሰላምና የጸጥታ ፈተናዎች ያህል ደግሞ ኢኮኖሚያዊ እድሎቿም ሰፊ ናቸው። እንደምናውቀው አሁን ላይ ከአፍሪካ ሩሲያ እንደዚሁም ደግሞ ከአሜሪካ ከአፍሪካ ቻይና የብሪክስን ማንሳት እንችላለን። የተለያዩ ከፍተኛ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ እድሎችም ያሉበት ናቸው። የዓለም ሀያላን ሀገራት ለትብብር የሚመርጧት ፉክክሩ ሜዛኑ ያህል የሆነበት ጊዜ ነው አሁን ያለንበት። አጠቃላይ አህጉራዊ ጂኦፖለቲካውንም የምጣኔ ሀብት ትስስሩንም የመፍጠር ፍላጎት ብንመለከተው፣ ነገር ግን እነኚህ ነገሮች ወደ ተግባር አውርዶ ውጤታማ ለመሆን የማያስችሉ የሚሰጋው የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ስለሆነ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ይሄ የ38ኛው የሕብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ከፍተኛ ትኩረት አድርጎበት የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ ቀደም ያስቀመጣቸውን ውጥኖችም ተፈጻሚነታቸውን ገምግሞ ለክፍተቶችም ቀጣይ ውጤታማ ሊያደርጉ ያስችላሉ የሚባሉ ስትራቴጂዎችን እንደሚነድፍ ነው የሚጠበቀው። ከሰላምና ጸጥታ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያን እንደ አንድ የሕብረቱ ተሳታፊ ሀገርም በሕብረቱ ከመረታው ጀምሮ ደግሞ በሕብረቱ ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ትልቅ ሚና እንዳላት ሀገር እንደዚሁም ደግሞ የሕብረቱ መቀመጫ እንደሆነች በዚህ ያላትን ሚና ማንሳት እንችላለን። ኢትዮጵያ በሰላምና በጸጥታ ረገድ አህጉራዊ ስሙ ከፍተኛ ቀደም በተለያዩ ሀገራት የምታደርጋቸው የሰላም ማስከበር ተልእኮች በውጤታማነት የፈጸመቻቸው ዛሬም በታሪክ የሚዘከሩና ለተለያዩ አህጉራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ እውቅና የሚያቀርቧት መሆናቸው ይታወቃሉ። ምንም እንኳን እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት
ውስጣዊ የቤት ስራዎች ያሏት ናት። በኢኮኖሚው በብዙ ለማደግ በመታደርጋቸው ጥረቶች ከዛው ጎን ለጎን ግን አህጉራዊ ኃላፊነቷንም እንደዚሁ እንደ አንድም የህብረቱ መቀመጫ ሀገር በመወጣት ረገድ የሚጠቀሱ አበርክቶዎች አሏት። የሰላምና የጸጥታው ጉዳይ ላይ እንግዲህ በቅርቡ እንኳን የምታደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ማየት እንችላለን። በሱዳን፣ በሶማሊያ እንደዚሁም ደግሞ በራሷ ባጋጠሟት ችግሮች ላይም የምታስቀድማቸው የሰላም አማራጮችን ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ የአህጉራዊ ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ ዋነኛው ህብረቱ የሚያስቀምጣቸው ምክረ ሀሳቦች ልዩነቶችን፣ ግጭቶችን በንግግር መፍታት የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ምሳሌነት ማምጣት የምንችለው እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ በቅርቡ የምናስታውሰው ከሶማሊያ ጋር የነበሩ ዲፕሎማሲያዊ አለመግባባቶችን በንግግር ለመፍታት እየተራመደቻቸው ያሉ እርምጃዎች አሉ። የአንካራውን ስምምነት በስኬት ማንሳት የምንችለው ነው። እንደዚሁም ደግሞ በውስጣዊ ባጋጠሟት ችግሮችም የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ለተፈጻሚነቱ እየሄደችበት ያለችው ቁርጠኝነት አለ። ይሄም እንደዚሁ ተያይዞ የሚነሳላት ስኬት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ አሁን ላይ ህብረቱ ባለፈው በቀናት በነበሩት 46ኛው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ላይ በነበሩ ውሳኔዎች እንግዲህ 4 አዳዲስ የህብረቱ የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባላት ተመርጠዋል። ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ከናይጄሪያ፣ ካሜሮን፣ ስዋቲኒ ጋር በጋራ በመሆን እንግዲህ 15 አባላት ያሉትን የህብረቱን ይሄንን ምክር ቤት ተቀላቅላለች። በቀጣይ 3 አመታትም በዚህ ውስጥ አበርክቷ እንደሚኖር ይጠበቃል። 3 አመታት የምትቆይበት ነው። እንግዲህ ለዚህ ምርጫም ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ቅድም የጠቀስኳቸውን ለአህጉራዊ የሰላምና ጸጥታ ውጤቶች ያበረከተቻቸው ሚናዎች ታሳቢ ተደርገዋል። በቀጣይም ደግሞ እነዚህ አሁን ላይ የምትንቀሳቀስባቸው የሱዳንን ጨምሮ ለሱዳን ሰላም በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት የምትሄዳቸው ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህን አስቀጥላ በምክር ቤቱን በሚኖራት ቆይታ ላይ ጥሩ ውጤት ታመጣበታለች ብለን ልንጠቅሰው የምንችለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ የሰላምና የጸጥታ ጉዳዩ ላይ ትኩረት አደረኩኝ እንጂ ቀደም ሲልም ለተመልካቾች ስናደርስ እንደቆየ ነው በርካታ ተጠባቂዎች አሉ። በልዩነት በዚህ የህብረቱ ስብሰባ ላይ የሚጠበቁ ጉዳዮችም አሉ። በተለይ ከኮሚሽነር ምርጫ ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ደግሞ ከተቋማዊ ሪፎርም ሪፖርቶችን ከማድመጥና ውሳኔዎችን ከማሳለፍ ጋር የተያያዙ የአየር ንብረት ለውጥ ላይም እንደዚሁ የሚጠበቁ ጉዳዮች አሉ። ለሁሉም እንግዲህ ከደቂቃዎች በኋላ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው የመሪዎች ጉባኤ መክፈቻ ንግግር ላይ በሁለቱ ቀናት ቆይታ ትኩረት የሚደረግባቸው ነጥቦች እዛ ላይ ሃይላይት ይደረጋሉ ብለን ነው የምንጠብቀው። ቀሪ መረጃዎችን እንደዚሁ እየተከታተልን ከዚህ ከህብረቱ አዳራሽ እኔና ባልደረቦቼ በቀጥታ ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ለአሁኑ እዚህ ላይ ልሰናበት። እናመሰግናለን ባልደረባችን ውብርስ ተሰማ ከአፍሪካ ህብረት በቀጥታ ስርጭት ስላደረሽን መረጃ። በዋናነትም ደግሞ ከሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ጋር ነው ረዘም ያለ ደቂቃን ወስዳ ያነሳችው። የአህጉሪቱ አንደኛው ፈተና ነው ተብሎ የሚታሰበው ይሄው ነው። በተለይ የአፍሪካ ህብረት የተለያዩ የጸጥታና የሰላም ጉዳዮች እንዴት ነው እያስተዳደራቸው ያሉት፣ ምን አይነት ፈተናዎች ነው ያሉበት የሚል ነገር አለ። መለስ ብለን ለማንሳት እንሞክራለን። ኢትዮጵያም ደግሞ ከትናንት በስቲያ እንደዚሁ የአፍሪካ ህብረት የጸጥታና ሰላም ምክር ቤት አባል ሆናለች። ለ3 አመት ትቆያለች። በዛ ውስጥ ምን አይነት አበርክቶ ሊኖራት ይችላል? በዋናነት በሰላም ማስከበር ረገድ ኢትዮጵያ ያላት በጣም ጉምቱ ልምድ ነው። ሱሱ ነገሮች ምን ሊያግዙ ይችላሉ? አጠቃላይ ደግሞ ህብረቱ ምን አይነት የቤት ስራ አለበት የሚለውን ነገር ለማንሳት እንሞክራለን። ተመልካቾቻችንም አብረውን እንዲቆዩ ወይም ደግሞ ጠንከር ያለ ጉዳይ ብቻ እያነሳን እንዳንቆይ የተወሰኑ ፋታ የምንወስድባቸው መልእክቶችም ደግሞ ለመመልከት እንሞክርና ተመልሰን እንገናኛለን። የተወደዳችሁ የፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቤተሰቦች ዘላለም ደምስቴና ስንታዩ አባተ ከዚህ ከስቲር እንዲሁም ደግሞ ባልደረቦቻችን ላይ ኩን አለም ምን ይችላል ዘዘው እንዲሁም ውብርስ ተሰማ ደግሞ ከአፍሪካ ህብረት የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። ስንመለስ የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። አፍታ ወስደን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የጋራ መዲናችን የሆነችው አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዳ ተሳታፊዎችን ለመቀበል ሽር ጉድ እያለች ትገኛለች። ጉባኤው በተሳካ መንገድ እንዲከናወን ማድረግ የሁላችንም የቤት ስራ ነው።
ኢትዮጵያን በአፍሪካ ውስጥ ያዩ ሀገራዊና አህጉራዊ ሁለንተናዊ ከፍታዎችን ሊያቆናጥጡ የሚችሉ የሐሳብ መንሸራሸሮችን በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። At the outset, let me welcome you all to the land of origins on behalf of the people and government of Ethiopia. 38ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በፋና ቴሌቪዥን የተለያዩ የስርጭት አማራጮች ወደ እናንተ ይደርሳል። ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያን እናበስራለን።
ya cheke ya ndole ya futu ya fufu ya loko oh que nous pouvons manger ya du chef ya yassa ya mafé et fakoi ya coco oh que nous pouvons manger koni ibasigile kabala magala abe makoro manko Africa 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 korona bungula suwe mabelena abe makoro manko Africa 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 korona bungula suwe mabelena abe makoro manko Africa 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 Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, oh yeah, oh Africa, 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 oh Africa, Africa, oh Africa, oh yeah, oh Africa, Africa, Africa. አብሮነታችሁና መሰግናን ተመልሰናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ተሰይመዋል። ከደቂቃዎች በኋላ እንግዲህ በይፋ የመክፈቻ ንግግር ይደረጋል ብለን እናስባለን። የህብረቱ የዘንድሮው ቲምን መነሻ አድርጎ አጠቃላይ ንግግሮች ይደረጋሉ። የተለያዩ ምርጫዎችም ይደረጋሉ። ምርጫው በእርግጥ በዝግ ስብሰባ እንደሚሆን ይጠበቃል። ዘላለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር የህብረቱ ፕሬዝዳንት ሁለቱም ይሰናበታሉ። በዚህ አመት ስልጣናቸውን ለተተኪ ያስረክባሉ። የሞሪታኒያው ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት ነበሩ ያመቱ አሁን ለአንጎላ ያስረክባሉ። በተመሳሳይ ከምስራቅ አፍሪካ 3 እጩዎች የሚወዳደሩበት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበርነት እንዲሁም ሙሳ ፋቂ መሐመድ ለ8 አመት ቆይተውበታል። እሱን ያስረክባሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝም በመድረኩ ተገኝተዋል። በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉ ሰዎች ወይም ደግሞ የሀገራትና የተቋማት መሪዎች አዲስ አበባ አፍሪካ ህብረት አዳራሽ ውስጥ ይገኛሉ። ትንሽ ከፍ ያለ ጉባኤ ይመስላል። ቀደም ብለን ስናነሳ ነበረ። በተለይ ዝግጅቱ በራሱ የተለየ አንድምታ እንደነበረው ስናነሳ ነበረ። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በኢትዮጵያ ለውጥ ውስጥ በጣም ትልቅ እንትን የሚሰጣቸው ነው ስም። በተመሳሳይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀድሞ እንዲሁ አፍሪካ ህብረት ውስጥ ይገኛሉ። ትንሽ ሞቅ ያለ ይመስላል። ዘላለም ምን ማለት በእኛ በፖለቲካ ባህል እንዲህ አይነት እይታዎች ያለመዱ ናቸው። እንግዲህ ከበርት ፕሬዝዳንት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዲሁም ደግሞ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዚሁ በመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ተገኝተዋል። ከዚሁም በተጨማሪ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ አሉ። የፍልስጤሙ ፕሬዝዳንት ማህሙድ አባስም ተገኝተዋል። ይህ እንግዲህ የሚያሳየን አፍሪካ በተለይ ማናት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ኮዝ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ቀደም ብለው እኩልነትን በተመለከቱ ለሚደረጉ ትግሎችም ሁሉ እውቅና እንደምትሰጥ እንደምታስታውሰው ከዚህ ቀደም የነበረን ታሪክ የነን አላይመንት ሙቭመንት ከዚህ ጎራ ሳይዙ ለፍትህና የራስን ጥቅም የብሔራዊ ጥቅም ባስጠበቀ የዲፕሎማሲ አካሄድ የምንታወቅበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም እንግዲህ ደጋግመን እንዳየነው በዚህ መድረክ ላይ የአፍሪካን ጉዳዮች በማንሳት ይታወቃል። በተለይ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ያስፈልጋል። ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ለአፍሪካ እንዲነፈግ አይገባም የሚል ጠንከር ያለ ንግግርን ያደርጋሉ። ከሳቸው በተጨማሪ ከአመታት በፊት የተሰናበቱት የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል፣ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳም በዛ አቋማቸው በተደጋጋሚ
ይታወቃል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ አፍሪካ በውጭ ዓለም የምትሳልበትን ብቻ ሳይሆን የውጭ በተለይ የምዕራቡ ዓለም ከአፍሪካ ጋር የሚኖረውን ዲፕሎማሲ የሚቃኝበት የተሳሳተ አይነት አመለካከት አለ አፍሪካውያን መቼም ማደግ አይችሉም እንደውም አንዴ 2000 አካባቢ የኢኮኖሚስት የተባለው ትልቅ የእንግሊዝ መጽሔት ያወጣው ሆፕለስ ኮንቲኔንት ተስፋ አልባ አህጉር ብሎ የሰየማት እንደሆነ ይታወቃል ይህ ሁሉ መነሻው እንግዲህ በምዕራቡ ዓለም ስነ ጽሁፍ ውስጥ በምዕራቡ ዓለም ትርክት ውስጥ ለአፍሪካ ያለው ይሄ ህዝቡን የበታች አድርጎ የማየት ትርክት እንደሆነ ይታወቃል ከዚህም እንግዲህ ይሄንን ትርክትና አመለካከት መቀየር ከምንችልባቸው መንገዶች መካከል እኛ አፍሪካን የራሳችንን ታሪክ በራሳችን አንደበት የምናገርበት ሚዲያ የምንጽፍበት መገናኛ ትልቅ ያስፈልገናል የሚል ጉዳይም ሲያነሱ እንደነበረ እናስታውሳለን እንግዲህ ከጎናቸው ደግሞ ተቀምጠው ምናቸው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ የተባበሩት መንግስታት እንግዲህ በቅርብ አመታት እጅግ እየተፈተነ ሪሌቫንት አይደለም ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም ይህ ድርጅት መባል የደረሰበት ደረጃ ላይ እንገኛለን እንግዲህ ዋና ምክንያቶቹም ብለብታነሳ በቅርቡ በጋዛ የነበረውን ግጭት ማንሳት ትችላለ በግጭት እንኳን ማለት ይከብዳል በአንድ ጎን የበላይነት የሰፈነበት ስለሆነ ወደ ሌላም ቦታ ስትሄድ ደግሞ በዩክሬን ራሻ ጦርነት ዓለማችን የገባችባቸው ሰው ሰራሽም የተፈጥሮ ቀውሶችም መከላከል አልቻለም የማስፈጸም አቅሙ በጣም ውስን ነው እየተባለ የአፍሪካን ኮዝ ከማንሳት ይቅርታ ስንቴ በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጊዜ የታየው እንግዲህ የክትባትን ኮሎናይዝ የማድረግ ይሄ ቫክሲን ኮሎናይዜሽን የሚሉት በዚህ ወቅት የተባበሩት መንግስታት ለአፍሪካ መድረስ ያልቻለበትም ሁኔታ ይታያልና አሁን ግን በቃ የማለት ወደ ማለት እየመጡ ነው አንቶኒዮ ጉቴሬስ ትንሽ የመጡበት ወቅት የተባበሩት መንግስታት ሪፎርም ያስፈልጋል የሚለውን ሐሳብ በመደገፍ ቀዳሚ ይመስሉኛል እንግዲህ ተቋሙንም ደግሞ የዚህ ዓለም አቀፍ የዓለም መንግስታት ስብስብ የሆነን በጣም ትልቅ ኦርጋን ነው ኢትዮጵያ በሊግ ኦፍ ኔሽን መስረታም ነበረች በተባበሩት መንግስታትም እንደዚህ ሊግ ኦፍ ኔሽን በምን ያክል ሲበድል እንደነበረ በተለይ ከፋሺስት ጣሊያን ወረራ ጋርም በተገናኘ ኢትዮጵያ ለዓለም ድምጿን ስታሰማ ያን ያክል ድጋፍ ያላደረገ ነው ከተቋቋመበት መርህ አንፃርም ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱበት የነበረ እንደዛም ሆነ ኢትዮጵያ ለኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ አጠቃላይ እንደዚህ በስብስብ በህብረት የመፍታትና አብሮ የመቆምን ነገር ወደ ኋላ አትልም ነበር ዋጋም ዛሬም ያየነው ያለው እሱ ነው የተባበሩት መንግስታት ቀደም ብለህ እንዳነሳው ሪፎርም መደረግ አለበት የሚለውን ዋና ጻፊው ጨምሮ የሚያነሱት ነው የሪፎርም ጥያቄዎች በርከት ብለው እየተነሱ ነው በተለይ እድሜ ጠገብ ሆኑ አደረጃጀቶች ላይ የአፍሪካ ህብረትንም ስንመለከት በተመሳሳይ የተባበሩት መንግስታትንም ስለዚህ እሳቸውም ንግግር ያደርጋሉ በነገራችን ላይ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ ከደቂቃዎች በኋላ መክፈቻውን ተከትሎ ንግግር ከሚያደርጉ 5 አካባቢ ታላላቅ መሪዎች መካከል ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም እንደ አስተናጋጅ ሀገር የመጀመሪያውን ድል ይወስዳሉ ተብሎ ይታሰባል እየተመለከትን ነበር ቀደም ብለን የመርሃ ግብሩን ስለዚህ ጉባኤው ከተከፈተ በኋላ በደቂቃዎች ልዩነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል በዛ ላይ በተለይ በዋናነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞች ምንድናቸው እነሱ የማንም ስጋት እንዳልሆኑ የተለያዩ መንግስታት ሲያነሱት ነበር በተለይ ባልተገባ መልኩ ስብስብ የመፍጠር ኢትዮጵያን የመክበብ ነገሮችን ስንመለከት ነበር አሁን በርግጥ ከአንካራው ስምምነት በኋላ መጠነኛ ለውጦች እየተመለከትን ነው የሚያዋጣው እሱ ነው ኢትዮጵያ ለተለያዩ ሀገራት ሰላምና ጸጥታ ለዜጎችና ለህዝቦች አንድነትና ሰላም ብዙ ጉዳዮችን ስታደርግ ነበር እናስታውሳለን ስለዚህ እሱን አስረግጠው ያነሳሉ ብለን እናስባለን አምናም በተመሳሳይ እሱ ሲነሳ እንደነበር እናስታውሳለን ዘላለም የተወደዳችሁ የፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቤተሰቦች አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ውይይታችን ያተኮረው በቀጥታ ስርጭት እንደምትመለከቱት በስክሪናችን ላይ በአፍሪካ ህብረት 38ኛው የመሪዎች ስብሰባ ከደቂቃዎች በኋላ በይፋ ይከፈታል ብለን እናስባለን መሪዎች ቦታቸውን ይዘዋል የጉባኤው መከፈት ብቻ ይጠበቃል ማለት ነው በቀጥታ ጉባኤው ሲከፈት ወደዛ የምናልፍ ይሆናል እስከዛ የተለያዩ ሐሳቦችን ነው ያነሳን ለመቆየት የምንሞክረው ዘላለም በዋናነት ቀደም ብለው ባልደረቦቻችንም ሲያነሱ ነበር በተለይ ከዚህ ከቲሙ ጋር በተገናኘ ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን ግን የአፍሪካ ህብረት ሪፎርም ጉዳይ ከሰሞኑ ምክክር ሲደረግበት የነበረ ነው ስለዚህ እሱ አንድ ወሳኝ ነገር ይመስላል ወደ አፍሪካ ህብረት እንሻገርና ስንመልስ ደግሞ ምን ተባለው የሚለውን ነገር ለማንሳት ሞክራለን የተወደዳችሁ የአፍሪካ ህብረት የ38ኛ መደበኛ ጉባኤ እየተካሄደ ይገኛል ወደ ህብረቱ እንሻገርና የተለያዩ መልእክቶችን ሰምተን እንመለሳለን አብራችሁን ሆኑ Prime Minister Abiy Ahmed, our host, Excellencies, Heads of State and Government, dear colleagues, Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, I want to wish you all a warm welcome
to all the heads of state and government and high representatives of member states, and to all our distinguished invited guests. I want to express our appreciation for being present, and I'm happy to declare open the 38th ordinary session of the Assembly of the African Union. And to begin with, ladies and gentlemen, I want to request you to stand up for a minute of silence in memory of the passing away of a great freedom fighter. Donc je vous remercie. Merci. Je souhaite maintenant inviter le protocole de la Commission à nous décliner le déroulement de la cérémonie d'ouverture. Thank you, Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, ladies and gentlemen, may I humbly call all of you to rise for the African Union anthem. Thank you. Your Excellency Muhammad Wil Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, heads of states and governments of African Union member states, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Mr. Mahmoud Abbas Abu Mazin, President of the State of Palestine, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Maya Moore Motley, Prime Minister of Barbados, Your Excellencies of Barbados, Your Excellencies, distinguished former presidents here present, Honorable Fairest Ladies here present, Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Mina Wamakela, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, Your Excellency Madame Nardos Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD, Your Excellency Dr. Jan Kaseya, Director General of the Africa CDC, Your Excellency Ambassador Marie-Antoinette Roscatre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, APRM,
Your Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former chairperson of the African Union Commission. Your Excellencies, heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present. سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية. Secretary General of the League of Arab States. Kiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie. Your Excellency Dr. Warkena Jibiho, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Your Excellencies, Heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC, ECAS, SADC, and UMMA. Your Excellency, Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity. Your Excellencies, Dr. Benedict Oki Orama, President of the Afri-Exim Bank. Your Excellency, Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, Badia. معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. Excellencies, to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union, all protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th Ordinary Session of the AU Assembly of Heads of States and Governments, being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy and multilateralism, stands as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance as it will oversee the elections of the chairperson and the deputy chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new bureau, members of the African Union Assembly.
following which we shall have the handover ceremony for the chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency. Your Excellency, Person of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts.
Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Madamar. Madamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Madamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Madamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex
and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Madamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Muhammad Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years.
Throughout his tenure, His Excellency Moussa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Moussa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, du gouvernement et des délégations, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Dr Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente Nkosazana Dlamini Zuma, former chairperson of the African Union Commission, Madame Deputy Chairperson, Commissioners, Secretaries General, Executive Secretaries of the Regional Economic Communities and Regional Mechanisms, Chief Executives of the Specialized Institutions of the African Union, Heads of Diplomatic Mission, invited guests, ladies and gentlemen. It is with both a great honor and a great pleasure that I'm addressing myself to you for the last time in my capacity as the chairperson of the African Union Commission. Since we are at the beginning of 2025, I want to present to you, Excellencies, to your families and your peoples, on behalf of the African Union, my best wishes for health, prosperity, and success. I would like also to express my sincere gratitude to the chairman with whom I have worked successively over the past 8 years. I'm here referring in the order of their chairmanship: Alpha Conde, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Felix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani, and Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. At this moment of remembrance, I cannot forget President Idriss Déby Itno. May his soul rest in peace,
who, as a convinced Pan-Africanist, had the initiative presenting my candidature to head the commission, and who invested himself unstintingly for such a destiny for me. His tragic death was my most atrocious pain of these 2 terms. My election at the end of January 2017 as chairperson of the African Union Commission, at this moment loaded with history, meanings and symbols, I would like to fulfill the moral duty of presenting to you the broad outlines of the outcome of these 2 terms. Thanks to this journey, I have deeply imbued myself with both what makes the greatness and the influence of our continent, of our continental organization, as well as the various constraints and limitations that have hindered the rhythm of our pace. I have crisscrossed this beautiful and fantastic continent. I feel deeply proud, having visited at least once all the 55 member states of our union. The opportunity that this moment affords is historical and unique. I will try to fulfill the dual obligation of reporting and also raising some questions about some issues, being well aware that we must not absolutely abuse of your precious time. A consolidated report of our achievements and an annual report have been distributed to you in accordance with our regulations. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, the rapid and intense geopolitical upheavals that have characterized the international context during my 2 terms of office have both violent and destabilizing manifestations. The sudden deterioration of the health situation following the outbreak of COVID-19 was unfortunately accompanied by major shocks and profound economic and diplomatic turbulence. For Africa, this resulted in an increase in the debt burden, a decline in public and private investment flows, violence and the prevalence of some African conflicts, the collapse of Pan-Africanism and the chains of African solidarity, manifestations of the obsolescence of African institutions, external appetites in Africa, obvious deficiencies in governance and leadership in Africa and even in the world, and the crisis of multilateralism after the Second World War, and so on, and so on. The Russia-Ukraine war, which began in February 2022, further darkened this picture, announcing a global geopolitical reconfiguration. A split emerged that resurrected a form of bipolarity, which in political imaginations brings to mind the theoretically outdated reality of the Cold War. Deep uncertainties about the sustainability of peace and international cooperation have poisoned the minds, darkened the conscience, and reinforced the pessimism, selfishness, and mercantile pragmatism. The consequences of this war deeply affected Africa, which imported most of its cereal consumption and agricultural inputs from these 2 countries, that is Russia and Ukraine. The specter of food and health insecurity hung over many of our countries, many of which continue to suffer from their structural fragilities. Excellency, Mr. Chairman, heads of state and government, ladies and gentlemen, in the Middle East, the brotherly people of Palestine suffer and continues to suffer one of the worst injustices in the history of mankind, the horrible and unjust war which completely destroyed everything in Gaza and Palestine, particularly in Gaza, to deprive this people of its fundamental rights to independence, peace, existence, and to life, in an indescribable shame for the whole of mankind.
in spite of all this, these valiant Palestinian people remained stoic, and the African Union remained firmly by the side of the Palestinian people. I want to express to our brother Abu Mazin Mahmoud Ramadan our solidarity. This apocalyptic landscape that Palestine, the Gaza Strip, and its population, in particularly after more than a year of war, destroying all forms of life and property, continues to unfold in almost total silence of the powers of the world, except for the call by some for the systematic deportation of Palestinians from their lands. It is really adding insult to injury. This unprecedented tragedy weighs heavily despite the ceasefire and the release of hostages and prisoners facilitated by Qatar, Egypt, and the USA on the universal conscience and deeply questions our humanity. The increased, stifling, dehumanized globalization does not leave Africa outside the hegemonic struggles that take place far from its land. On the contrary, the continent is suffering from the excesses and fragmentations reflected in proximity conflicts, barely veiled support from external powers from the warring parties on the continent, the expansion of terrorism and violent extremism, the continuation of the devastating war in the Sudan, in Eastern Democratic Republic of the Congo, the divisions of whose reconciliation charter was signed and adopted yesterday, and I would like to congratulate you, President Sassou Nguesso. Tensions of all kinds in the Sahel, in the Lake Chad Basin, in the Gulf of Guinea, in Mozambique, in the Horn of Africa and the Great Lakes region are another part of the unsmoldering string of African crises. Flow of political, economic, environmental refugees and other internally displaced persons is exacerbating the already fragile security, food, and health situation in many member states. It is this seriously degraded global and regional context that we have been facing over the past 8 years of the development of our action. Excellency, Mr. Chairman, Excellencies, Heads of State and Government, ladies and gentlemen, the institutional reform of our Union, which began in 2017, aimed at establishing the optimal condition to guarantee the efficient pursuit of the programs included in our strategic doctrinal guiding compass Agenda 2063 for the purpose of better resistance to the challenges that were identified. In this regard, the reconfiguration of the leadership, a staff performance evaluation process, closer cooperative relationship between the African Union and the regional economic communities and the regional mechanisms enacted by a new protocol, the institutionalization of a coordination summit dedicated to integration, the establishment of the technical groups R10 and N15, responsible to ensuring the quality of human resources recruited and compliance with the golden rules of budgetary, financial and accounting management principles of the African Union have been the salient features of this reform. And but is without any complacency, we will have a new institutional map of the Union. I'm here stressing three of these organs: the Pan-African Parliament, the Peace and Security Council, and the Permanent Representatives Committee. The overall movement of the reform, with its shadows and lights, confirms its relevance and its necessary progressive nature to be deployed over the long term. It is a requirement for the perpetual adaptation of the structures of our Union to the developments that characterize the world. I would like to thank President Paul Kagame and President William Ruto for their remarkable efforts to move this reform forward. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen,
An assessment of the first 10-year implementation plan of Agenda 26.3, covering the period 2014 to 2023, reveals the sectoral progress made in our march towards building the Africa that we want. It is crucial to learn the real lesson and make the appropriate subsequent adjustments. In the field of health, it is a holistic approach translated on the ground into actions crowned with success. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, Africa CDC established itself as the most effective instrument in the fight of all diseases. The worrying issue of health financing continues to be a source of concern for us. Two mechanisms for financing universal health coverage and combating malnutrition on the continent have been designed. Thanks to the African Veterinary Vaccine Center, PANVAC, whose new vaccine production laboratory was inaugurated in February 2024, significant progress has been made in the areas of livestock, animal health, and socio-economic development. The African Medicines Agency, AMA, has begun setting up its headquarters in Kigali and its activities on the launching pad. The traditional medicine has benefited from the development of two 10-year plans of action, the last one running from 2025 to 2035. The field of education has been driven by the desire to design a new educational system according to the requirements of a world where the major challenge has now become competition around scientific and technological innovation, and now by artificial intelligence. It is in line with this spirit that diverse and complementary strategies have been developed, notably during the Nouakchott conference in 2024, initiated by the current chairman, Mauritania, in cooperation with the African Union Commission and other partners, including UNICEF and UNESCO in particular. The centrality of gender and youth issues have been affirmed. The special envoys for women and youth have established themselves well in the institutional universe of the leadership of the organization. Throughout the 8 years of these two terms, many other crucial areas engaged the attention they deserved due to their importance for the socio-economic development of Africa. Whether it is our vision on mining issues, the comprehensive agriculture program and the blue economy, the development of infrastructure and energy, climate change with adaptation and climate resilience of the continent, regional integration through the implementation of the African Continental Free Trade Area, the effective operationalization of the Peace Fund, which has exceeded the set target of $400 million, the treatment of humanitarian crisis of which Africa is the epicenter, with the establishment of the African Humanitarian Agency, the strengthening of the visibility of the African Union through our partnership with the United Nations, all have been at the center of our collective endeavor. I would like to seize this opportunity to pay special tribute to a major architect of this partnership. I'm here referring to Antonio Guterres, a great friend of Africa. Thank you, Antonio. The membership of the African Union, the G20, and the BRICS, of which several African countries are members, have crowned this visibility. On all these issues, the specialized structure of the African Union and the member states have carried out in-depth discussions and outlined clear prospects for some and given concrete form to many others. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, a few months ago I sent to Your Excellencies a letter relating to some urgent issues at the heart of the future of our Union and its capacity to attain as best as possible our objectives. I'm here thinking first of the Peace and Security Council, which I mentioned earlier on, and its role should be carried out on the basis of texts that govern its function, its operation, from which it draws the strength and legitimacy to supervise the pressing issues of our collective security and impose, if necessary, the required sanctions. It is very regrettable that its
are sometimes contrary to our own principles, and when they are not, often remain dead letters. The decision of this central continental organ cannot be considered in a casual manner, nor by bias the concept and practice of these regional economic communities in the name of the hackneyed principle of subsidiarity interpreted in a self-interest. And the mentioning of the PSC brings forth the issue of unconstitutional changes of government. In this regard, I mention in the said letter that we have only two options henceforth. Either abandon the principles that currently govern this issue or apply them seriously. Notwithstanding the fact that we can revise them, adapt them to the new realities, I think for our own credibility, we should continue to establish these principles like a litany while trampling on them and accepting their flagrant and constant violation. There is nothing that eats more into our credibility than such an attitude, which was recently led to a real distrust in the rules and principles and weakened integration in part of the continent. I am here mentioning the persistent and paralyzing slump of our unbearable division in terms of representation in relation to our so-called strategic partnerships. I drew attention, and I draw again attention here, to choose one of the two options that are presented to us and which I presented in clear terms in my letter. I had also mentioned the recurring issue of the financing of our organization, which paradoxically contrasts with the continuing trends of multiplication of organs without any concern for how to finance them. An independent organization and guardian of our freedom and sovereignty cannot be built with the finances and resources by others. I had also raised the depriving reduction of the initiatives of the chairperson of the African Union Commission and called for its harmonization with the legal and customary obligations that are now imposed on him. In short, the sense of my correspondence is very simple and maybe brutal. It is the question of placing our organization worthily or not before a terrible combination of factors of complexity. These are all the problems that you are facing today that I wanted to raise very modestly in my letter. Are we finally going to open our eyes to the fate of our organization, or are we continue to let it lament and moan? Excellency, Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a commonplace truth today to affirm that the concepts and legal instruments serving as a framework of analyzing the dynamics of contemporary international politics are outdated. They have lost their both the structuring and explanatory virtue of current global phenomena. Such an observation explains why the debates today focus on the modalities for the advent of a new global economic and political governance. Africa cannot remain silent and in inactivity. It must imperatively throw itself into the battle to carve out its own place in the configuration correctly designed. It is not easy. It will require ingenuity, creativity, method, and courage. More generally, this will require real redemption for an awakening of the consciousness and conscience of the soul of Pan-Africanism, that of our awareness of our Africanity, that of the pride of our Africanity, that of the commitment to our Africanity, that of the rejection of our depersonalization and our nihilistic servility of our identity and our being. This is what African youth are calling for us to do. They are the majority in all our states and are becoming increasingly demanding. Their voices are resonating louder and louder thanks to the new forms of communication that amplify all expressions. African youth are constantly challenging us and putting us on trial
for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. This solidarity has always been our lifeline in the fight against colonialism and apartheid and the completion of our independence. We have just paid tribute to the memory of a great combatant, Sam Nujoma. This should bring something and click something in our minds. Our solidarity should galvanize our consciences, our wills and our intelligence to lead us to a more promising common destiny. There are no other new path for our future than to listen and to give substance to the aspirations of our youth, our fellow citizens and our diaspora. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, I am leaving my office definitively in a few days. I confess that I feel overwhelmed by a sweet feeling of freedom that allows me to say a few words from the bottom of my heart. The first is a word of deep gratitude to your Excellencies for the trust that you have placed in me by electing me for 2 successive terms as the chairperson of the African Union Commission. You must rest assured that I have measured and I continue to measure all the dimensions of this trust and the heavy weight of subsequent gratitude and acknowledgement. The second word concerns the other one and me. In the other one, I'm thinking of our partners, especially those who have offered a sincere friendship and mutually beneficial cooperation. I thank them all and express our gratitude. I am also thinking of you present here, those who have left us also for different reasons. You have realized good and great things, and above all, as far as possible, respected a certain ethic and a line of conduct that we have believed to be consistent with our principles. Please accept my full gratitude. The members of the African Union Commission are the men and women that have worked very often in the shadows with diligence, dedication, discipline, and talent. I would like to pay tribute to them, the tribute that they deserve. The third word relates to my own limitations. I wanted so much to do quickly and better during the 2 terms that you entrusted me. I know that I have not done everything. Perhaps I underestimated the burden of the task and the weight of the constraints. I know that I may have made mistakes. I should not say perhaps, but I should say certainly I've made mistakes. Maybe here and there I have weakened and made mistakes and missed opportunities to do better. I would like to apologize and ask forgiveness if my shortcomings have caused any individual or collective harm. The fourth word relates to my feelings at the moment. I am happy to regain my freedom, but I know that we'll also have the nostalgia of the places, the women and men whom I have known, for the Ethiopian people, with their age-old civilization. To you, my brother, dear brother Abiy Ahmed, Amasaganalo. Maybe we'll have time to write the history of all this tangle of feelings and sensations. Finally, my fifth word is that of my oath to continue to think of Africa, to serve Africa, to dream for its youth for whom we have not done enough and for whom we must do a lot, because after all, it is they who count today and more so tomorrow. A final word to you, Mr. President, Chairperson, and Mr. President, dear brother Sheikh Al-Ghazwani, to tell you how much I appreciated your close relation throughout your mandate. You have been
a master of wisdom, civic-mindedness and loftiness, inspiring in all respects. To you, Mr. President, and dear brother Joao Lorenzo, and I would like to stress that the quiet strength that you symbolize reassures me about seriousness and substance. May you in particular, and all of us, have an active thought for the great prisoner of the Sahel, President Mohamed Bazoum, whose interminable detention is not justified. He must be released unconditionally. I wish full success to our summit. I wish full success to our next leadership. I thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for the dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Excellencies, ladies and gentlemen, protocol observed. Thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. Presidente João Lourenço, parabéns e aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo como novo Presidente da União Africana. As a new chair of the Union. I also want to give a very special expression of gratitude to the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, Dear Moussa, working with you was a privilege, a pleasure, and an honor. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy. And calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your theme this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must know the injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries
And the bitter truth continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestments. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Let me point to 4 areas for action. First, we must push for peace, security, and alleviating appalling levels of human suffering. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. As we near the holy months of Ramadan, it is time for an immediate cessation of hostilities. And the international community must come together to stop the flow of weapons and the bankrolling of bloodshed. In the Democratic Republic of the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear and present threat of terrorism is undermining peace, security, and sustainable development. And in Somalia, we are urging predictable funding for the African Union support and stabilization mission, and I hope that our voice will be heard by the Security Council. And as we gather here in Africa, I know all our minds are also very much on Gaza. A resumption of hostilities must be avoided at all costs. The Palestinian people have suffered too much. I welcome efforts by the parties to abide by the ceasefire agreement and urge action for a permanent ceasefire and the release of all hostages. Peace is possible in the Middle East,
and that starts with tangible, irreversible, and permanent progress towards the two-state solution, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. Excellencies, on all fronts, we stand shoulder to shoulder with the African Union to advance security, stability, human rights, and rule of law. Excellencies, second, we must keep working together to deliver the AU 2063 agenda and the 2030 agenda for sustainable development and drive action on finance. African countries pay up to 8 times more to borrow than developed countries, and 20 are in or at risk of debt distress. The Pact for the Future supports an international financial architecture reform to reflect today's economy, ensuring fair representation and urging effective action on debt relief. And I will stand with Africa as a matter of justice and to right the historic wrongs. Excellencies, third, the climate crisis. Climate disasters are tearing across Africa, destroying lives, upending livelihoods, devastating economies, and inflaming conflict. At the same time, the renewables revolution is unstoppable, and Africa is poised to become a global clean energy powerhouse. Yet, today, Africa receives just 2% of global renewables investments. Realizing Africa's potential requires access to affordable finance, including by implementing the COP29 finance decision fully and on time, and supporting development of roadmap to realize $1.3 trillion a year. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage funds. Allow me a note. When the loss and damage fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States. It is absolutely necessary to make the loss and damage fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations panel on critical energy transition minerals is designed to help embed justice, sustainability, and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin, nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2/3 de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés, États et compagnie. Le pacte numérique mondial partage les ambitions du pacte numérique africain. Connectivité universelle, renforcement des capacités et une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Je présenterai bientôt un rapport sur les modèles innovants de financement volontaire et les initiatives de renforcement des capacités
afin d'aider les pays du Sud global à exploiter l'intelligence artificielle pour le bien commun. Ensemble, assurons-nous que les promesses seront tenues. Excellences, l'Union africaine are honored. Excellencies, the United Nations and the African Union stand united in our determination to deliver justice for your continent, leaving no one behind. We have much to build upon, so together let's make commitments reality. And once again, let me say something in my mother tongue and say with one voice, Viva Africa. Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening. We are supposed to be free and independent. We will fight a fight for our own identity, for our own integrity and personality as Africans. We are Africans. Struggle to rid Africa completely and forever of imperialism and its handmaidens, colonialism and neo-colonialism. Love each other everywhere else where you find one another. Protect each other, Africans. We must begin to build immediately our own continental common market. What image does it even give about us, about Africa?